hebu labda uweze kutupa za ndani. Je, unahisi kwamba wewe ukiwa kama miongoni mwa bodi ambayo kwa kweli iliweza kuleta mageuzi fulani kwenye Iebc, je, unahisi kwamba uchaguzi ambao ulifanyika ulikuwa ni uchaguzi ambao kwa kweli ni wa haki, ama kuna masuala ambayo kwa kweli yapo pale ndani ambayo Wakenya hawajui? Kile najua kwamba swala la uchaguzi Kenya ni swala tata. Wazazi wao hawajiwezi, wazazi wao walikuwa hawajiwezi kabisa, lakini as we sit here with you, they are comfortably in school learning. Wangekuwa labda ikiwa mtoto angewachia class 8 inamaanisha huyo hata sijui angekuwa nini maishani. Lakini as we speak they are in national secondary schools, meaning that they'll actualize their dreams. Some wanted to be pilots, some wanted to be teachers, professors. So I know that as I sit here, I planted a seed. That's why I'm still appealing to those listening to this video to come partner with my organization, Slums Outreach Program, whereby we can get we can keep these kids in school, in those respective secondary school. I think, as I said, it's about funding or facilitation. Yes, mambo vipi watu wangu wa power, mambo vipi watu wangu wa stamina? Kama kawaida mimi najulikana kama Kaka, na ni Kaka JTV, bila kuweza kumsahau ndugu ambaye ako nyuma ya kamera ambaye anajulikana kama The Daily Whistle. Ni kati ya masuala ambayo tunakuletea moja kwa moja hapa ndani ya vituo vya kwetu katika mitandao ya kijamii ya YouTube na mitandao yote ambayo kwa kweli inazidi kupeperusha taarifa zetu. Na hivi leo tuna hang out na mshikaji fulani hapa amazing ambaye anaifanya kazi nzuri, na basi tukaona kwamba ni vizuri tuweze kumtembelea ili tuweze kuzungumza naye. Na tunakushukuru sana yule ambaye unazidi kutufuatilia kwenye mitandao hii, na kama bado bwana, kwa si kwamba uweze kusubscribe ili tuweze kuzipata taarifa kama hizi punde tu ambapo zisiwi tunazidi kuzipandisha kwenye mitandao ya kijamii. Ningependa sasa aweze kupiga introduction ya kwake ili tuweze kumfahamu na kile ambacho kwa kweli anakifanya katika taifa letu hili la Kenya. Jambo. Yes, jambo. Kwa majina mimi naitwa Eric Ambuche. Mimi ndio mwanzilishi wa kikundi ama group inaitwa Slums Outreach Program, whose major objectives ni ku offer civic vote education na ku empower youth and women here in these slums. Tuseme kwamba tunazungumzia slums ama mtaa wa mabanda ambao kwa kweli ni mkuru kwa Njenga peke yake, ama nchini Kenya unazidi kuangazia mitaa kama ipi? Kwa sasa tangu ni form hiyo Slums Outreach Program, mambo mingi huwa niko best hapa mkuru kwa Njenga, lakini kuna zile ambazo kwa sababu ikumbuke kwamba mimi pia I'm a national stakeholder and partner to the electoral body which is Iiebc, and there are some concepts that I've prepared that have helped the entire country. It has had effect countrywide. So there are those that I'm based locally here in the slum, but there are some concepts that I've drafted that have affected the entire nation. Okay. Tukiacha mbali kabla tuweze kufikia masuala ambayo kwa kweli wewe mwenyewe umeweza kuyafanya na kaweza kuaffect nation mzima, hebu bwana tuambie hii shughuli ya kwako ama kikundi cha kwako hiki ulikianza wakati upi, na ni kipi ambacho kilikusukumia wewe kuweza kukianza? Kwa kweli hii Slums Outreach Program, mimi nilikuwa na run group inaitwa self help group ambayo inaitwa Embakasi Babas Association, ambayo mimi nilikuwa chairman. Tulikuwa na vinyozi, tulikuwa tunafundisha vijana jinsi ya kujitegemea kupitia kwa kunyoa, tunafundisha jinsi kinyozi na operate mambo ya salon. Lakini kama 2009 some of us tulishiriki kwa census, population census ambayo ilikuwa huko Mkuru, na I was part of it, na naweza sema kwamba niliweza kuingia kila nyumba, na after that nililearn kwamba I came face to face with what life was really biting in those households. So after that exercise, we came together with like-minded individuals. Tukasema let's form something that has a bigger mandate than the self-help group, which is a CBO. Na tukaform 2011 tukaform hiyo Slums Outreach Program ambayo ina comprise watu kadhaa ambao wako na tajriba
sehemu kadhaa, kama ni mambo ya community health, nini, mambo ya watoto, mambo ya hii zote, mambo ya uchaguzi. So tukaanzisha hiyo, na ndio tumepiga hatua kubwa hiyo. Kuna mambo ya wakati kulikuwa na ukosefu wa usalama barabarani in 2018, I came up with a report or a concept that I shared with the National Clerk National Assembly. I shared with CS wa Transport na NTSA. Now I can assure you, considering the correspondence on this table, you can see that 2/3 of what was implemented were part of that report. And when it comes to Iiebc, which is a very contentious body, there are some suggestions that I've shared with that body as far as making Kenya future elections better, and they have really worked. And I'll be sharing with you my profile. You will see some of them in a detailed manner. Mwanzo tukizungumzia swala la Iiebc, hapo mwaka jana, mwaka 2022, tumekuwa na uchaguzi ambao wengi wanasema kwamba haukuwa wa haki, wengine wanasema kwamba ulikuwa uchaguzi wa haki. Hebu labda uweze kutupa za ndani, je, unahisi kwamba wewe ukiwa kama miongoni mwa bodi ambayo kwa kweli iliweza kuleta mageuzi fulani kwenye Iiebc, je, unahisi kwamba uchaguzi ambao ulifanyika ulikuwa ni uchaguzi ambao kwa kweli ni wa haki, ama kuna masuala ambayo kwa kweli yapo pale ndani ambayo Wakenya hawajui? Kile najua kwamba swala la uchaguzi Kenya ni swala tata, na sijaanza juzi. Nimekuwa na miaka kadhaa tukijadiliana kabla ya uchaguzi, na utapata kwamba zile sheria za uchaguzi, especially wanasiasa wetu, unapata kwamba kizingiti kikubwa kiko upande wa wanasiasa wetu, kwamba tukibakia mwezi mmoja kwenda kwa uchaguzi, kuna sheria wanabadilisha. Nakumbuka kama uchaguzi ulioisha, tulikuwa tunakuwa na uchaguzi, we were to have election on Tuesday, and on Monday, on that Friday, that's a difference of 3 days or 2 days, the High Court was ruling that the manual register will not be used. So you can see those are some of the inconsistencies that contribute to that election, and you want that election to be credible. And there are many things that I've shared with some of the political parties. If you know right now, you cannot be put in you cannot be enrolled in a party that you don't like or you have no idea of. And that was another challenge for Kenyans. I'm among those who raised that issue. And when the ORPP was launching the digital platform, they invited me because they know the role I played. This idea of having 700 people in every stream or a polling station, I'm among those, and it appears even the leading newspaper, which is Standard, that they should be between 1,000 and 700. So the idea of I know some of the inconsistencies that arise in our elections. Our money, our ballot paper has like 7 security features. Our money, which is our banknotes, are having 5 security features. So you can see for yourself. There are other things you can reason for yourself, that how come our ballot paper is more expensive. And there are suggestions, I'll share with you the copy, the reasons, some of the suggestions that I've shared with the electoral body. That it is high time we go electronic voting, that is EV. Kenya, I can tell you without a fear of any contradiction, that Kenya is ripe for electronic election. That is EV. This idea of when we are having an election, we have lorries, school buses carrying everything to the polling stations. There's all over, there's a lot of material being moved around. Should come to an end. Let's have a few centers where you can vote for those people you wanted electronically. With the electronic register, that one we have made a stride, it is already working. Swali la haraka ni kwamba, je, unahisi kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 ulikuwa ni wa haki? Vile ninavyoelewa ni kwamba hiyo uchaguzi ilikuwa na haki, isipokuwa dosari hazikosi kwa uchaguzi, vile wataalamu wa uchaguzi husema, dosari hazikosi. Na vile nimekuambia kwamba uchaguzi ya Kenya inahitaji utaalamu ya hali ya juu, kwa sababu mimi nimekuwa kwa uchaguzi na ninajua dosari hutokea wapi. Na haya mapendekezo ambayo nimekuwa nikitoa, angalia saa hii, as I sit here speaking, it is almost 1 year down the line and we don't have Iiebc. As you know, we don't have Iiebc. And nobody is concerned about that. We are busy fighting. Yet,
1 year has gone. We still have one like 4 years away. And IBC being a critical body, we should put aside our differences and create. If we want really, if we really need a credible election, we must have people who are credible coming to form that commission. And in fact, I suggested there's no need of having these so many commissioners, like 7. 7 commissioners for what? We need to have like 3. 3 are enough. So long as these guys are, you know what bedevils us as Kenyans is about lack of trust. Because I did ask even 3 simple questions. Why is Kenyan election too expensive? It is because of trust. And why is Kenya's presidential election too contentious? It's because winner takes it all. I've shared with in that concept, and I'll give you. But as far as I know, there is that clique within the IBC body. I know this one will go out to Kenyans. I might brush many in the wrong way, but this is the truth. That there is a clique at IBC that will not prefer us to go electronic way because they benefit from those we call the so-called tendering. They benefit, they make a killing through tendering. I know this one everybody will watch. It will brush many in the different, but because my fight started, my sharing, my concept started in 2012. You remember we were to have general election in 2012. This idea of BVR, the KIMS, I'm among those, the brainchild behind the KIMS, because I did not see why you should be doing procurements of like five gadgets that yet they can be integrated into one. So come 2017, it's good they agreed and we had KIMS. So I know the same way we can still have EV, which is electronic voting. You remember these commissioners, when some of them were hired, when they were hired to the commission, especially, you will hear some of them saying that when we joined the commission, tendering had been done. What does that tell you? Masuala yalikuwa yafanyika mbeleni kabla wao waweze kuingia ofisi. So kumaanisha ni kwamba hawakufurahia kwamba tendering ilikuwa imefanyika kabla waingie. Kumaanisha kuna neno fiche pale. Mimi ningeomba kwamba ikiwa tunataka uchaguzi ambao uko credible, lazima transparency iwe. Kitu kuanzia kwa tendering hadi shughuli yote. Na shida kubwa kwa IBC iko kwa procurement. Shida kubwa kwa IBC iko kwa procurement. Nitapata nini? So some of the good concepts that I give, they are shelved. They are shelved because I know, I can tell you for free that if we go electronic after buying those gadgets, Kenyan election can cost us less than 20 billion. That one you can take to the bank. Kumaliza shughuli. Bwana, pinzani imekuwa kwenye mstari wa mbele ikisema kwamba server iweze kufunguliwa ili ukaweze kujua nani alikuwa mshindi. Je, wewe unaunga mkono kwamba server iweze kufunguliwa mwaka 2022 ama iweje? Unajua mambo ya sitaki kuonekana kama mimi ni mouthpiece ya pande yoyote, kwa sababu mimi ni I'm like a referee, kwa sababu huwa nafundisha watu masuala ya kupiga kura ama so uanga mtu wa Azimio, mtu wa Kenya Kwanza nini, huwa naona tu kama wako equal. So huwa najua siasa kuna mengi huendelea behind the curtains. So inataka tu kile sisi wanga tunahubiri ni kwamba watu wakae mezani. Like what is currently happening. Ukiangalia vizuri unaona kwamba hawa watu wanahitaji kuketi mezani, kwa sababu ikiendelea mahali inaelekea Kenya kwa sasa, tunaelekea mahali pabaya. Inahitaji either shirika za madini, dini. Shida yetu tunaweza suluhisha sisi wenyewe. Shida ya Kenya tunaweza suluhisha wenyewe bila kuita international community. Na nafikiri dini inaweza kuwa mstari wa mbele kabla hata civil society ziingilie. Na mimi najua hii jambo ambalo inatukula sahi Kenya ni jambo rahisi. Na linarudi pale ambapo nilikuambia winner takes it all. That's where the biggest problem is, we are being eaten.
Unahisi kwamba mshindi akitokea kufanyweje kwa yule ambaye alikuwa mpinzani wake? Hii idea ya kwamba winner takes it all itatuumiza, iwe kwamba kusiwe na kwamba mwenye ameshinda ataenda na kila kitu. Unajua, wakati mtu amekuwa rais, I hope you have remembered this word that it is our time to eat, and that word that it's our time to eat is what is eating us. Kwamba wetu ameingia na sisi sasa tukule, sasa tunaziba milango sisi tukule. Na ukiangalia kura yetu, kura ya Kenya unapata kwamba inaendanga ni kama 50-50. Ikiwa kura ya Kenya when it comes to presidential inaenda 50. Ukiangalia hiyo trend inaenda 50-50. Ndio turudi tuna watu wanaenda barabarani nini. The best way is to accommodate everybody. Let everybody be felt accommodated. If you are in the dining room na chakula inatoka jikoni kama imeiva vizuri na kuja kwa meza, hakuna mtu atataka kwenda jikoni. And that's where we should be. Kwamba kila mtu ana feel akuwa accommodated. Sio ati watu kabila fulani wakiingia sasa ni time yao kukula, wanaziba milango. Time mwingine akiingia inakuwa kwamba ameziba milango. Hapana, hatutaki kuwa kwa hiyo situation. Shukrani sana kwa kuweza kutuelimisha kidogo kuhusiana na masuala ya IEBC na masuala kama hapa nchini Kenya. Tukirejea sasa hapa katika mtaa wa Mabanda Mkuru, tumeona kwamba uko na mambo ambayo kwa kweli yanasaidia sana vijana wa kike haswa na watoto wa kiume pamoja na vijana wadogo. Je, unahisi kwamba nikiangalia pale umeandika kwamba ni women empowerment. Je, vijana wa kiume wako wapi katika anga hizi? Nafikiri ukiangalia kama hii Oasis of Hope ambayo ni initiative tulianzisha wakati wa corona, when corona hit this country in March, early March, you'll find that it is the girl child that was that bore most brunt. So in the slums, remember, schools were closed, everything came to a standstill. So we came up with this initiative so that we can see how we accommodate these girls, because we knew they were they were the ones who are going through this suffering. So we could mobilize some resources like sanitizers, face masks, and even pads, these for periods. Then we assembled them at a certain school down here. We share amongst them. So people have been asking this idea of where is the boy child being left. I usually consider even the boy child is only that at a lower percentage. I usually consider the 2/3. I make sure that I've been bringing in 1/3 of boys, because I realize that it is not only you asking that question. Most people have been pointing fingers that as much as you are empowering these girls, where are you leaving the boy child? And I said, yeah, it is okay. If we continue empowering only girls, then these boys will have, when they grow up, they'll have no girls to marry. So we accommodate the boys, though I haven't got, as I said, the biggest challenge I'm having is about facilitation. That's the biggest challenge I'm having in this organization of mine. And I know that's why you are here. Whoever is listening, this program, we really need partnership from organizations. Looking at my profile, you can see if we just get facilitation, we can change many lives. Currently, I'm running. Currently, when there was a KCPE last year, many kids performed very well here in the slums, and I had to share through some media stations where they came and addressed the issue, and we got several well-wishers to assist these kids. And so as I sit here, we are having like more than 50 kids, girls and boys who are in various national secondary schools. So there was these scholarships from the Equity Bank, the Wings to Fly. There was this foundation, Jomo Kenyatta Foundation. But you can see those ones did not accommodate them all. Remember, there was 1,500 applications, but those ones only assisted like 150 out of because I remember Wings out of the whole sub-county. And the sub-county we are talking of from Ruben ward to Utawala. So you can, because that's where the sub-county covers, from Kwaruben, kijiji naitwa Kwaruben, to Utawala. That's Embaka South sub-county. And those who applied were like 1,500. Those who got help were like
92. The other foundation is the same. So I was appealing to partners if they can come to my organization through this initiative of Oasis of Hope, keeping the Mukuru bright but vulnerable kids in secondary schools. They can assist my kitty. We can also assist our own children here in the slums. Umesema kwamba mwaka 2020 ambapo tulikuwa na corona ulikuwa unasaidia watoto wa kike haswa vijana wa kiume kwa upande wa asilimia chini kidogo. Je, wakati huo ulikuwa unatoa wapi hela labda hizo facilitation na masuala kama hayo? Bila shaka unapata huwa naofanya kuomba, naandika tu request letter kwa wahisani na unapata mtu anasema kuja uchukue bill fulani ya kama ni sanitizers, kuja uchukue nini ya vitu za hizi vinaitwa vidosho ama vitu za visodo. So naletewa kiasi fulani. So it just through friends but at a very low rate. So kwa sasa ni vile niko hapa ama mko hapa, naomba kwamba zije kwa wingi. Kuna mwakilishi wa eneo bunge la Embakasi ambaye tunamjua kama Mawadhe. Je, umejaribu kumfikia yeye labda aweze kuweka mkono wake katika anga hizi? Niliwahi patia mheshimiwa Mawadhe hiyo proposal lakini sijapata majibu. Nilimpa hiyo proposal kuhusu zile program nafanya, lakini kufikia sasa sijapata majibu. Sasa pengine nitamwandikia reminder. Nitafanya kumwandikia reminder nisikie kama anaweza niinua. Ndio. Kwa hivyo so far ni labda ni kuna shirika ambalo limeweza kuweka mkono wake katika anga hizi, ama bado kwenye slums outreach program hii hujapata wahisani ambao labda tuseme kwamba ni wako constant, wako pale ukihitaji jambo fulani wako tayari kuweza kusaidia hadi sasa? Kwa sasa sina partner ama wahisani sina. That's why I'm appealing through your platform, in case there's any partner willing to come join my organization, considering that profile, what I've done can be seen by everybody. If I just get partners, definitely I'll change many lives here in Mukuru, in all spheres, especially women and youth. I remember in 2013 there was a Wanawake ni Sasa initiative whereby we knowing A to Z of elections, I shared with I picked like there were 50 women that I shared with during that workshop. And after I shared with them, I wanted them to go for leadership positions or elective positions to actualize the affirmative action, the gender role. So most of them, as we speak, most of them at least are in some leadership position because of what I shared with them. So that's why you see women are there. And I know wherever they are, if they can come and partner with me, I know I can go far. Shukrani sana kwa muda wako. Labda tangia uweze kuanza shirika hili ambalo unasema kwamba ulianza mwenyewe binafsi katika anga hizi za Mkuru na mitaa ya mabanda ambayo iko karibu hapa. Je, ni kitu kipi ambacho kwa kweli umekifanya unahisi kwamba unajivunia zaidi? Kwa sasa kile naweza sema najivunia sana ni kwamba watoto wako kwa national secondary schools, watoto wa Mukuru ambao wangekuwa sasa wanahangaika hapa ndani kwa kijiji, wazazi wao hawajiwezi. Wazazi wao walikuwa hawajiwezi kabisa, lakini as we sit here with you, they are comfortably in school learning. Wangekuwa labda ikiwa mtoto angewacha class 8 inamaanisha huyo hata sijui angekuwa nini maishani. Lakini as we speak they are in national secondary schools, meaning that they'll actualize their dreams. Some wanted to be pilots, some wanted to be teachers, professors. So I know that as I sit here, I planted a seed. That's why I'm still appealing to those listening to this video to come partner with my organization, Slums Outreach Program, whereby we can get we can keep these kids in school, in those respective secondary school.
I think, as I said, it's about funding or facilitation that I get lack. Shukran kwa muda wako na tunakushukuru sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Najua si wengi ambao wanaweza fanya masuala kama. Je, labda uko na jambo la mwisho ambalo ungependa kulizungumzia? Kuna watazamaji pale nyumbani ambao wanasubiria sana kuweza kujua wanakupataje. Labda wengi wanasema kwamba iwapo wana uwezo wa kufanya masuala madogo pale vile, labda atakupataje. Pale tukimalizia, ningependa uweze kutaja masuala ya mwisho ambao labda unahisi kwamba hatujaweza kuzungumzia hapa, na pale uweze kushare mahali ambapo labda watakupata wewe. Asante sana kaka J. Bila shaka nilikuwa nimeomba kwamba serikali ya Kenya kupitia kwa Rais William Samoei Ruto waweze kunitambua haya mambo ambayo nimekuwa nikifanya, wanishike mkono. Serikali ya William Ruto inishike mkono ndio niweze kusaidia wengi, kwa sababu ile foundation ama mpangilio niko nayo, kile nakosa tu ni kushikwa mkono. Na ninajua kwamba ikiwa rais na wenzake wananisikiza, na najua rais atapata huu ujumbe, anishike mkono niweze kusaidia watoto wengi wa Mkuru wakae darasani. Na jambo la nilifurahia kuona kwamba rais anafanya mambo ya upandaji wa miti na mambo ya nyumba, na nitafurahi sana kwamba hiyo ndio legacy ambayo anaweza acha, na pia mimi nasukuma hivyo. Asante. Labda wahisani ambao labda wanaweza taka kuingilia kati kuweza kusaidia masuala kama, je, wanakupataje? Huwa kuna namba ambayo inapia hapo kwa screen, namba yangu ya simu, na pia kuna email, kuna till number, niko na till number, kuna account. Kwa hivyo whoever anataka kunisaidia, njia ziko wazi, kuna namba ya simu pale, kuna email, anaweza nipata. Najua zinapia hapo kwa screen. Whoever anataka kunifikia anaweza angalia hiyo namba, zote ziko open. Kuna till number ambayo inaonyesha Slums Outreach Program, na paka account iko hapo. Utakuwa umebadilisha maisha, because it's about empowering communities, changing lives, na utakuwa umeguza maisha ya mtoto wa Mkuru. Ulikuwa umegusia kwamba ungependa sana serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto iweze kushika mkono. Je, labda umejaribu kumfikia? Juzi nimejaribu kuandika barua kwa hiyo ofisi, lakini sijapata majibu. Na pia hata niliandikia Clerk National Assembly, ilikuwa a very detailed report ambayo nimeshare na Clerk National Assembly, nitawaonyesha iko hapa, lakini sijapata majibu. Nilikuwa ni kwamba tupatane na Mr. Honorable Julius Meli ambaye ni chairman wa Education and Research Parliamentary Education Research and Committee, tuweze kuona vile nitasaidika, because it's a detailed report ambayo itachange maisha ya hawa watoto ambao wako Mkuru, including even the education challenges that the education sector is facing in the Embakasi South Sub-County. Bwana, shukran sana kwa muda wako. Sijui kama kuna lingine ambalo limebaki. Nafikiri mimi nazidi tu kuhimiza kwamba mlango iko wazi. Yule angependa kujiunga nami, tushirikiane, mlango uko wazi, aje. Na serikali ya William Samoei Ruto inishike mkono. Bwana, shukran sana kwa muda wako, na nimekuwa nikipiga gumzo na kiongozi wa Slums Outreach Program katika mtaa huu wa Mkuru, ambaye amekuwa katika mstari wa mbele kuweza kuwasaidia wale ambao labda wako chini kifedha, ambao wangependa kusaidika sana. Nimekuwa naye ndugu Eric Rich, ambaye kwa kweli ni kiongozi, na hadi wakati mwingine ningependa tuweze kumalizia ili tuweze kujua inakuwaje katika upande mwingine. Iwapo na uwezo wa kuweza kuwafikia na kuweza kuwasaidia, basi nitakuwa naachilia namba za kwao kule chini ili uweze kuwafuatilia. Hadi wakati mwingine bwana, naomba kuondoka, na nimekuwa na mwanangu wa nguvu ambaye anajulikana kama The Daily Whistle, na tunakuletea taarifa hizi moja kwa moja kutoka maeneo ya Mkuru, ambapo ni eneo bunge la Embakasi South. Hadi wakati mwingine, peace.